Welcome back to our poultry online classes. I'm sure you've been waiting for this episode here, biosecurity measures, guys. And guys, if you're new in my YouTube channel, consider subscribing so that you can be learning issues dealing with poultry farming. Here, I'm just sharing my experience in this poultry journey, whereby we are learning together. So subscribe to my channel, guys, as we continue. Today's training will be on biosecurity, Usafi. Let's watch these two clips that I'm showing you here, and then now from there now, guys, let's now discuss biosecurity. Usafi, what does it mean? Let's watch these two videos. Thank you. These are our 5 weeks old birds. The birds are very healthy. Birds are growing big. So guys, to encourage use of batches, you can see some are relaxing on top of the batches there. They are relaxing there. Zingine zinasinzia. So these are our 2 weeks old birds. You can see them at Eugene Poultry Farm Limited, Kuku ni Mali. In your poultry houses, make sure you raise the waterers up, and then also the feeders, you can see how they are enclosed, and then that is our poultry jiko. And our birds are very active. Now guys, welcome back now guys. From the 2 videos that now you have watched there, guys, you can testify that usafi ni muhimu sana kwa ufugaji wa kuku. Biosecurity measures, these are just measures which are being put across so that unaweza saidia ugonjwa isingie kwa nyumba yako ya kuku. Also, apart from that one, these are measures which are being put at the farm level whereby tusipate magonjwa kwa kuku. Then now, how do we have a disease-free farm? How to attain a disease-free farm? The first thing yenye unafaa kujua kama mkulima, wakati unajenga nyumba yako ya kuku, kindly isolate it from people. Kama ni homestead, iweke kando penye watu hawezi pita kwenda huko kila mara wanaingia kwa nyumba ya kuku. Hakikisha kuwa nyumba yako huko penye unaijenga, at least it should be away from noise places. At least hiyo nyumba yako huko yenye unaenda kujenga hapo, at least Mungu akusaidie ikuwe sehemu yenye iko so isolated in a manner that no one can go through there. Because rule number 1, don't allow people into your poultry houses. These are visitors. Kuna wale watu wakianza ufugaji wa kuku, wanaenda kuambia kila mtu. Wanaambia maanti zao, wanaambia makazini zao, wanaambia friends wao, kuja muone the amazing breed. The amazing breed from Eugene Poultry. Penye kuku zinakuwa haraka. Kuja uangalie. Haujaona maajabu kuku zinakuwa haraka hivyo. So now by the end of the day, you get that these people who are coming into your farm, they are carrying so many diseases into your farm because there is something called cross infection. Unaweza pata visitor ametoka kwa farm ya Eugene, ameenda kwa farm ya Mary. Hapa kwa Eugene alikuja kapata kulikuwa na outbreak ya Newcastle. Kuku zimehara hapo chini mavi. Kuku zikihara hapo chini mavi, huyu Mary amekuja amekanyaga hii mavi kutoka kwa Eugene, ameenda nayo kwa shamba yake. So by the end of the day, akifika pale anaingia na hizo viatu kwa nyumba ya kuku. Kuku zinapata infection. Cross infection from people, very dangerous. So don't allow visitors into your poultry farms. I love guys, tuko na so many causes of diseases by the way. Tuko na viral diseases, tuko na bacterial diseases, kuna fungal diseases na kuna protozoal diseases. Hebu tuangalie hii mambo na viral diseases. Unajua hizi viral ni kama zile tunasemaga za kina Newcastle, kina Newcastle, gumboro, fowlpox, fall typhoid. Those are viral diseases. A viral disease, guys, you cannot prevent these diseases because by the end of the day, the cause it's unknown. So if the cause it's unknown, treating them it's tricky. Then now, as Eugene Poultry, how do you manage for the viral diseases? The only secret of management of viral diseases, it's timely vaccination. Timely vaccination. We have got a vaccination program whereby per week we have every week we are giving a vaccine. Every week we are giving a vaccine. And if your birds are sick, don't vaccinate them. Treat them first, then vaccinate. So now through routine vaccination and early vaccination prevents these birds from contracting diseases. Also,
proper vaccination, proper biosecurity measures, it really helps and boosts the immune for these birds. So guys, let's now proper disinfection. How do you fumigate your houses? We have got long-acting fumigants. We have got short-acting fumigants. If you are doing your fumigation guys, jiulize kwanza, hii nyumba yenye una fumigate ni nyumba yenye kuku zingine zilikuwa ndani ama ni nyumba yenye kuku bado ziko ndani? Because by the end of the day, the only way to hacken this virus thing, it's through strong fumigation. Before placing new flock into your chicken house, do a strong fumigation. Like as we do advocate for TH4, ile Ultraviolet East Africa, whereby it has been performing very well. So by the end of the day, the TH4 tukishapiga kwa nyumba ya kuku, tunaamini ya kuwa all those diseases zenye zilikuwa hapo ndani za viral and all sorts of infection, it's gone. So you see, I've controlled the viral disease through fumigation, strong fumigation. Na hapa pia control also fungi through disinfection. So guys, disinfection ni ya maana sana. Usihepe hiyo. Kabla uleteo kuku, piga dawa nyumba yako ya kuku at least 1 week before you receive the birds. If it's a new house that you are bringing new birds, make sure you do a very strong fumigation, whereby a long-acting one. Again guys, now as a routine now fumigation, hapo kwa fumigation bado, as a routine fumigation, at least every 3 weeks fumigate your poultry house with short-acting fumigants. Kama sisi Eugene Poultry tunatumia Ultracide, kuna Noroclens, kuna Coopacide. So for routine fumigation, you can use those short-acting fumigants. I'm sure if you ask me through that phone number there, I will show you more short-acting fumigant that should be used in routine fumigation. And then also make sure you fumigate your drink as well and feed as well before. Make sure you fumigate your drink as well and feed as well. If this chicken were using these feeders and drinkers, now you are transferring the feeders and drinkers to the next flock to use. Make sure you disinfect them with short-acting fumigants, whereby the short-acting fumigants will be able to kill all the germs that are in those drinkers and feeders. At least every week, wash your drinkers and poultry equipments with the short-acting fumigants. Najua wengi hamuoshi, but just to wash them with those fumigants. It will help you so much. Itakutolea magonjwa mingi sana kwa hizo equipment zenye kuku zinatumia. So guys, again another thing on fumigation yenye mnafaa kujua. Kwa fumigation hapa wengi wanajiuliza unaweza pigaje dawa ya kuku ya fumigation wakati kuku zikiwa ndani? Yes, unapiga kwa ile short acting peke yake, but for the strong ones, thou shall you spray strong fumigants into a chicken coop, because utapata kuku zako zinakufa kwa sababu ya fumigation. Ndio ni sumu yenye umewekea kuku zako. So guys, let's understand. As you are learning guys there, subscribe to our channel so that you can learn more about poultry production. So now guys, now we have got mode of transmission of these diseases. Guys, unaweza pata hivi, mtu anajiulizaje, kwani ugonjwa imeingilia kuku yangu saa hii? Kwani imespread aje haraka hivyo? The mode of transmission of these diseases mostly tuko na direct contact of the birds. Direct contact of the birds. Kuku mgonjwa iko hapa imepata hii ugonjwa. Hapo tu kuna ingine tena imekuja. Direct contact between one bird to another bird. So one secret here. If your birds are sick, isolate sick birds from your flock. Alafu piga simu sasa. Daktari, kuku yangu ni mgonjwa. Naweza pataje dawa? Nakwambia go to the nearest agrovet, go tell them the diseases, they will give you a vet who will help you. And then if in that region kama tuko na madaktari wetu, I will send daktari akuja angalie kuku zako na kufanyia prescription na upatie kuku zako dawa. Acha kuwa daktari. Chukua kuku yako, isolate. Have an isolation room. Hiyo ni kama ICU. So when you are building your poultry house, at least have an isolation place. This isolated place
The mega reason of this isolation ni kusaidia wale kuku wagonjwa. Wakipona wanarudishwa kwa the flock. There you have controlled direct contact of the birds. Hiyo ni one mode of controlling infection in your farm. Another way guys, bana, hizi ni vitu tunaweza control bana. Kuna wale watu wenye wanaacha tu maji kwa nyumba zao za kuku. Imagine kuna maji hapo nje ya poultry houses, waterlogged areas, yani kuna chemichemi hapo nje ya maji. Maji umetoa kwa drinkers unamwaga hapo nje, maji inaanza kujazana hapo nje. Unajua na by the end of the day this water it attracts the mosquitoes. And I hear that mosquitoes are very dangerous in your poultry farm. Hii kitu nilikuja kujua kitu 2019 venye nilikuwa na fallpox kwa shamba, because nikashangaa kwani fallpox imesambaa aje very fast from this first room up to that end room there. Imesambaa aje haraka hivyo? Imesambaa kwa sababu kulikuwa ni rainy season. There was a rainy season, maji ilikuwa hapo nje mingi sana ambayo ilikuwa ina attract mosquitoes. So nikakuja kujua kumbe mosquitoes zina transmit fallpox. Ndio maana fallpox imejaa sana kwa yale maeneo yenye yako na mosquitoes. So guys, get rid of mosquitoes. Mosquitoes are very dangerous. They transmit fallpox very easily. So because now, if the mosquitoes are not there, even if your birds have been affected by fallpox, you can control that and manage. You can manage by use of strong vitamins and some feed replacers. Tuko na vitamins mingi, tuko na amylite, tuko na tonafos, tuko na vitu nyingi zenye tunaweza, tuko na multivitamin nyingi sana za kuku zenye unaweza kuzipatia in this stage as you seek for the medical attention. I'm sure I'll do a clip of fallpox. These diseases I'll do a clip as per my local understanding. Ukitaka masomo kubwa enda class ukae usome. Lakini mimi as per my local understanding ndio nafundisha wakulima wangu. Make sure mosquitoes isikue kwa shamba zenu. Make sure upige nyumba zako ya kuku dawa. Make sure kila baada ya wiki 3 piga dawa kwa nyumba ya kuku. Uoshe hiyo soda steo kabla uweke hapo ndani, piga dawa. Nataka muelewe hiyo maneno kabisa. Alafu na thing ninawaambia hapa kwa foot bath. Kuna foot bath na kuna tire bath. Tire bath ni ile yenye zile shamba zenye magari zinaingia. Make sure kabla gari ingia hapo ndani, acha ipite kwa maji mingi hapo ndani. Ipite kwa maji mingi, ingie kwa poultry farm yako. Kabla pia uingie kwa nyumba ya kuku, make sure unakanyaga maji. Maji ikuwe hapo kwa mlango, inaitwa foot bath. And those foot bath, hiyo maji inafaa kubadilishwa after every 1 week. Change the water, put the medicine there, at least people can be passing there. Watu wanapita, wanakanyaga, wanaingia kwa poultry house, wanaacha magonjwa zao hapo ndani. Hata TH4 does best in that. Despite it being a strong one, it's very best. Baka hapo kwa foot bath, kanyaga kwa foot bath hapo ndani, pita ingia kwa poultry house yako. Alafu another thing, kwa tire center, same thing. Another thing guys, hapo tu kwa foot bath. Make sure kwa shamba yako, patia wakazi wako gumboots zenye wanavaa. Hata visitors wenye wanakuja kwa shamba, kabla waingie kwa shamba, wakuwe na gumboots. Vaa gumboots za shamba, jifumigate vizuri, ingia hapo ndani. Vaa dust coat. Hiyo dust coat uvae na gumboots uingie kwa poultry house yako. Acha kuelewa mtu ametoka kwa mashamba zenye hata ujui. Inaweza kuwa hata amepitia sehemu yenye kumekuwa na magonjwa ujui. So in the name of looking for money, don't allow people to come and ruin your farm, because your farm can die within a second. Because hapo tunadili na living things. Hizi store ya mahindi, umeenda umenunua mahindi umeweka, no. Hizi ni living things unadili nazo. So hygiene very important. Wear gumboots, vaa dust coat, ingia kwa chicken farm yangu. Na kwa kuku hautaingia, utasomea kutoka nje. So guys, understand that one. And for those people wenye wana service, wale watu wanalisha kuku, unapata wako na paddock A, wako na paddock A 2 3 4, or house number 1 2 3 4. Before you move from one house to another, kindly hebu toka nje, acha kutumia shortcut. Toka nje, kanyaga foot bath in every house. If you come from this house, kanyaga foot bath. Pita kwa next house, kanyaga foot bath, ingia hapo ndani. Na tafadhali uvae gumboots. Kama huna, utakuwa transmitted diseases kwenda kwa poultry farm yako. Alafu when serving these birds,
Anza na zile kuku walio wadogo kwenda wakubwa. Begin with the small ones going to the big ones. Because kama uko na day old chicks, 1 month old, 4 months old, layers, sick birds. Begin with the day old, go to 2 weeks old, go for 4 weeks, go for 4 months, go to layers, then finish with the sick birds. So if you finish with the sick birds, kuja toa hiyo dust coat yako, iweke hapo. Kama ni kuoga uoge, alafu sasa urudi baadaye sasa after lunch, kwenda tena kuziangalia. Na pia maji sikose kwa nyumba ya kuku. Hope you are learning a lot, guys. Najua mnasoma. This one it's a practical thing what we are doing in our farms. So guys, hapa tulikuwa tunaangalia hawa watu tumeangalia hizi mosquitoes venye ni mbaya sana. Tumeangalia direct contact venye ni mbaya sana. Alafu pia guys, kuna zile vitu zinaitwa rodents. Rodents ni vitu kama gani? Hata kuna zile panya zenye ziko na mdomo mrefu. Zenye zinakuwa pale nje. Bush areas. Guys, in your poultry houses, make sure you don't have bushy environment. Bushy environment in your poultry houses, guys. Kwa sababu ukikuwa na hiyo bush environment, hiyo manyasi mingi hapo nje, ina attract these rodents. So your house, guys, should be rodent free. Because the reason you are rodent free, imagine these rodents ziko very funny. Kama hizi panya zenye ziko na mdomo mrefu, ukuja hata snakes. Yeah, snakes pia zinakuja kwa nyumba ya kuku. Ukipata nyumba yako iko dumpy, iko chafu hapo ndani, snakes zinakuja kuhide hapo ndani, zinakula chakula yako ya kuku. So snake inapenda penye kuku ziko. Na pia rats zinapenda penye kuku ziko. So now guys, these things will not only harm your birds, but by the end of the day, itasumbua kuku yako in a manner that zitakuwa zinakula chakula ya kuku. Utakuwa unashangaa chakula ya kuku inaenda tu, inaisha. Badala kuku wako wanone, panya ndio wananona. Imagine panya wananona, kuku zako wanabaki kuwa wakonde. Because panya zimekuja zikakula chakula yote na zikaacha hapo magonjwa. Kwanza salmonellosis. Salmonellosis inakuwa caused na these rodents. By the end of the day utapata ya kuwa mbona zikuje kula chakula yako na ziacha hapo magonjwa? Zuia. Tuko na dawa ambayo unaweza weka hapo kwa nyumba ya kuku. Land rat, hang it somewhere. Zitakuja zikule hapo na ziende kufa penye zinakufa kwenda. Lakini sasa your house should be well. Ina maana that hiyo panya haiwezi ingia hapo ndani because kuna ile kitu inaitwa chicken wire. Unajua ukijenga nyumba ya kuku, piga hiyo wire mesh, alafu chicken wire juu. Because kama kuna chicken wire, itazuia more rodents kuja kwa poultry house yako. So make sure there is a very good mechanism ya kuzuia hizo rodents zisikuje hapo kwa poultry house yako. Pia hapo nje pia tafadhali katakata hapo nje, tengeneza usafi kuwe very clean. Very clean, bush areas, mutoe kabisa. I'll be visiting you farmers kwa toa makosa kwa shamba zenu nzuri. And I'll show you farmers these things in practical. Lakini kitu ya maana yenye nataka tuelewe. Avoid rodents coming to your poultry house because you didn't budget for the feeds for these rodents, because ndio maana mtapata ya kuwa there is a very high feed expense in rearing these birds because rodents zinakuja kula chakula yenu. Unakutana na panya, my friend, kwa nyumba ya kuku imenona mpaka tu unashtuka. So the only way of controlling it, use that method I've told you there. Kuna medication ya kuua rats. Kuna pia the only way ya kuprevent avoid bush areas. Alafu pia una make sure nyumba yako ya kuku pia iko na chicken wire ile ambayo haiwezi ruhusu panya kupita kuja ndani hapo, snake kupita kuja hapo ndani, and so many other things. Na kuna pia mosquitoes zenye nimeshaongelea. So guys, hope you are learning a lot. Alafu guys, have this tendency. Kama wewe ni mtu mwenye una produce kuku ama unaachi kuku ama unakuja kuchukua mayai yako ya kuku kwenda kuuza, kindly the trays which are coming to your farm, they should be fumigated first. Fumigate those trays zenye zitakuja kuchukua hizi mayai. Utapata zimetoka kwa shamba zingine zenye ziko na hii magonjwa. Ama kwa farm yako pale nje, kama ni wakulima wanakuja mayai, tengeneza nyumba yao nje ya gate huko. Penye unachukua hii mayai yako unawapelekea huko ndani. Mayai zetu ni tray zetu ni zile za plastic, ziko very easy to wash na pia kuzifumigate. Tunakuletea kwa hizo, mimi nakuwekea kwa zako hizo za reja, hizo za karatasi hizo. Ninakuja na kuwekea hapo, wewe unaenda nayo. But before now you bring back the trays now into the chicken coop there. Guys, make sure you fumigate them. It will also help you. I'm sure there we are learning.
Hope there we are learning. Na kuna pia flies. Flies zinakuwa funny kabla unapata zinachukua magonjwa from different places. Alafu zikienda sasa wakati zinataka sasa kufeed tena, zinatoa chakula yake yote chini kwenda kwa kuku, after ndio zinaanza tena kufeed. So be aware guys. And then also imagine these diseases guys can be properly maintained, because tukiangalia kwa hii booklet watu wenye mko nayo hii kitabu ya How to Start Your Broiler Chicken Farm, I'm sure page number 41 inaongelea vizuri, and then number page 42 inasema ya kuwa a proper disinfection regime for drinkers and feeders and housing facility is critical. So alafu hapa inaendelea kusema ya kuwa some infection, for instance, viral infection, have no cure. Hence, best control strategy lies in timely vaccination, proper vaccination, and biosecurity measures. Na hiyo nimeongelea biosecurity measures, venye unafaa kupiga madawa, venye unafaa kuzuia watu kuingia kwa kuku, venye una control hapo ndani, usafi. I'm sure hiyo video ya kwanza imeonyesha usafi ya kuku venye inafaa kuwa. Lita inafaa kuwa safi sana. Ina maana that hakuna uchafu hapo ndani, because uchafu ikiendelea kwa hapo ndani itaanza kuleta magonjwa. I'm sure ndio maana utapata kuku zenu zingine zina hara damu, because unapata zile drinkers zako zinamwaga maji chini. Zikimwaga maji hapa chini, inamaanisha tena hapo chini inaendelea kuoza. So ikioza inazidi kutoa hizo maarufu zenye zina affect kuku, na unaanza kupata kubaki inapata coccidiosis. Kwa sababu ya hiyo uchafu yenye inakuwa kimeleta hapo chini, na inatengeneza pia kwa Waingereza wanasema ya kuwa coccidiosis it's being formed by dumpy environment, whereby this dampness now result to development of ooze which cause the coccidiosis level. So the coccidiosis can be avoided by frequently turning your wood shavings, and then also changing the wood shavings when the wood shavings are dirty. Also controlling water spillage from your drinkers. Very, very important. And the only way of controlling this is through raising your drinkers up. At least to raise you, hiyo uchafu haikuwa contaminated hapo ndani, because kuku zinaweza scratch. Scratch uchafu inaingia kwa waterers. Na ikiingia hapo kuku ikunywa uchafu, inaenda ku affect kuku. Unashangaa inaanza kutoa mavi ya brown wala white, then inaenda mwisho wa siku inatoa mavi yenye ni iko na damu. Na hapo utasikia daktari, kuku zangu ziko na hii. Sisi tunakwambia tu weka hiyo amprolium kwa maji, kuku zikunywa hapo for 3 days, alafu utapata kuku zimepona. Lakini sasa guys, prevent it. How? Give clean water to your chicken. Always your dirt should be very clean, and your house should not be dumpy. By the end of the day, coccidiosis will be sorted. So through biosecurity measures, through Usafi, biosecurity measures, we sort out. Hope you're learning a lot, guys. I'm sure we are learning a lot. So guys, actually was make it your flies. Flies on the other hand are most deadly. The number of infections they mechanically transmit is mind-boggling. From Newcastle, Gumboro, coccidiosis, salmonellosis, among others. This challenge by flies is further complicated by their feeding habits. They first vomit their stomach contents before feeding. Their hairy bodies provide attachment to many infection agents in flies and environment. So guys, unaangalia flies ziko very dangerous into your poultry house. So make sure your poultry houses are very, 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 very clean. I mean clean. Asubuhi amuka, ukiamka kwenda kwa nyumba yako huko asubuhi, make sure ukishaingia hapo ndani, make sure biosecurity measures ziko perfect. How? Kwanza fungua ventilation. Kama ulikuwa umefunga usiku kwa sababu ya baridi, fungua ventilation. Tafuta rake. Changanya hiyo wood shavings. Ukimaliza kuchanganya wood shavings, osha drinkers zikuwe safi kabisa. Drinkers zikuwe safi kabisa. Na kama feeders zilikuwa zimechafuliwa, pia osha pia zikuwe safi. Ziweke maji vizuri on a rest environment. Ukiziwekea maji ukimaliza, sasa ziwekee sasa chakula. Zikula chakula na maji zirelax. Maji kisha ongeza maji hiyo, kwa sababu maji ni ya maana sana kwa mwili ya kuku. And then also feeds also should be placed in a very clean environment. And then give quality feeds to your birds. I'm sure I'll prepare for you a feeding guide to guide you over how you should be feeding your birds. It will go with calculations and so many other things, and this varies with this one. Guys, I'm sure kama uko na swali, of course nawaambiaga uliza kwa comment section there.
And then another thing dealing with biosecurity measures. Nimesahau nini kwa mambo na training ya usafi. Usafi nimeongelea vitu mingi sana. Biosecurity measures. And then have some dogs, at least to chase some visitors from your farms. Mtu akisikia hapo kuna maumbwa, hata ingia. Lazima ataomba ruhusa aingie. So at least have just some German shepherds. Have some watchmen in the gates there if the farm is big, at least to control people through coming that gate into your farm, because they could be carrying some diseases. I'm sure guys, we are learning a lot. Tuko pamoja. Happy nasema hivi. It's very effective for disinfecting drinkers and feeders. Also very safe, gentle to use for the last fumigation before chicks arrive. Very safe for fogging in the presence of chicken. It's also safe for use through addition in drinking water in case of severe gastrointestinal infections. So kuna hii short acting fumigants unaweza pata huku ziko na severe gastrointestinal infection kwa hiyo system yake. Unaweza chukua hiyo pia fumigant kama ultracide kidogo tu, weke tu kwa, ukisoma hapo constitution ya drinking water utaona, unaweza weka hapo, kuku zako zikunywe na zitakuwa zimeosha the GIT, gastrointestinal tract infection, from the mouth up to the anus down there. Hiyo system yote, intestine yote inaosha still. I'm sure hapo ingi hawajaelewa. Hiyo fumigant unaweza changanya na maji at least hata mara moja kwa mwezi, at least inaosha the system hiyo ya kuku. Chakula inapita na kila kitu, unaweza pata iko na infection na pia iko sorted mara moja. So tuko pamoja guys. If you are new in my YouTube channel, thank you for watching. For the people who are coming back to learn, thank you also for watching. I'm sure we are going to prepare the next lesson, which we will be training you now on either feeding guide. We will be training you guys on feeding guide, or we will be training you on brooding. So eight of the two topics. Now guys, if also there are some topics that you're nataka to handle, naweza niambia. These ones it's called, hii kitu inaitwa ya kuwa, hii ni ile kitu inaitwa ya kuwa sasa, yani ile nimezoea hii kazi ya poultry farming. Kwa sababu sasa I'm talking from experience, at least now the experience which you should do as a farmer down there so that you can learn. Thank you for watching, and thank you. Subscribe to my YouTube channel.